So schwer ist der Weg jetzt auch nicht gewesen. Genau, einfach hier runter. Da. So. Ich muss dringend trainieren. Man hat schon gemerkt, ich habe echt nachgelassen. Jetzt wird es Zeit, wieder das Training aufzunehmen. Sollte ich es wieder vergessen, das wäre echt fatal. Muss man halt dafür jetzt Zeit nehmen. Genau, jetzt bin ich gleich draußen. Die erste Prüfung haben wir bestanden. Es wird noch Wasser, Wind und Erde sein. Ich vermute, dass das zweite Wasser sein wird. Dann Erde und dann Wind. Okay, ich hätte doch raus teleportieren können. Gut. Aber was ist nun mit dem Herrscher des Landes? Ah, okay. Es tut mir leid für diese Problematik hier. Spiel, was machst du? Shepard! We managed to overcome the trial. Now we have a chance against the malevolence of the Cardinal. The Fortin I remember was sincere and devout, with a sense of responsibility second to none. How could she do something like this? No, perhaps I don't have the right to say such things. Malevolence in the hearts of mankind sure is complicated. Yeah. I do hope we find a way to bring salvation to them. Someday. Agreed. If anyone can do it, you can. Es tut mir nur leid für diese blöden Grafikfehler. Warum? Hört auf! Hört auf! Ich verstehe nicht. Irgendwie ist das gerade. Das ist echt nervig, wenn das auftaucht, ne? Ich verstehe es nicht. Ich müsste rein theoretisch das Spiel neu starten. Wohin eigentlich? Okay, erstatte der Bericht. Alright, I made it. Wir werden jetzt einfach teleportieren und dann sind wir die Kacke hier los. Dann. Wo müssen wir jetzt hin eigentlich? Ob erstmal hier. Der Hundeflüsterer. Is that so? There's more of those dogs now. Maybe Dezel has some new friends? Well, that's no good. He's talking with those dogs. From a normal person's perspective, I bet we don't look any less weird. Don't lump me together with those mutts. But the dogs do feel the same. In a good way. Those dogs are so mature. If they're mature, then so am I. Give me some credit for once. Genau, Pendrago. Willst du mich verarschen? Ich will da hin! Was ist in der Nähe? Das hier, ne? Eingang nach Pendrago. So. Dann halt nicht. Dann halt machen wir das so. Wenn es nicht anders geht. Echt, ey. Darf ich nicht hier rein? Ach, deswegen. Shepard, there you are. The Church has asked the Emperor to have the Platinum Knights subdued and disbanded. They have been accused of instating a false shepherd and plotting a rebellion. That was quick. Do you think they already got word of events in Geladenem? This is because I got involved. You're no fake. They're just making up excuses to do what they want. Go see the captain in the Knight's Tower if you want to know more. Cardinal Fortin. We can't underestimate her for a second.
Well, I'm ready on my end. Bring it on, Church Lady. Das werden wir definitiv machen. Oh nein, sag mir nicht, diese blöde Kuh ist da, die so unheimlich war. Hahaha. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut vor der. Ich hoffe mal, ich laufe gerade den richtigen Weg. Ritterturm hier lang. War die nicht in der einen Stadt? Ja, ich bin gespannt. Und da war jetzt auch dieses kleine Mädchen. Ich bin bei Heldalf. Bin sehr gespannt. Sorey, thank goodness you're safe. Is it true the Cardinal has ordered the suppression of the Knights? It is. I suspect this letter we received was the last straw. I, Boris Strelka, have witnessed Cardinal Fortin engaging in an unspeakable ritual. Using vile magic in the holy shrine, the Cardinal is unleashing incessant rains upon Pendrago. The Cardinal is the one making it rain? You can't be serious! Considering the power of her domain, it isn't all that far-fetched. There are seraphim out there who've moved the continent. Moved the whole continent? Sorey, let's continue reading. Cardinal Fortin is the evil behind the ongoing curse of the Empire and its people. Regrettably, I have already fallen prey to the curse of the Cardinal. I entrust the rest to my brother Sergei and my comrades. If it's come to this, then we have no choice but to fight against the Cardinal. Sorey, where's the Pope? There's something I need to tell everyone about that, but you might not like it. I see. So he's not coming back. I'm sorry for deciding without you. The Pope isn't coming back? But now what? He was our shield. We've been betrayed! It is we, the Knights, who shield the Empire and its people! It is we who shoved our duties onto the Pope! It is we who are to blame for the consequences! Some things we must do ourselves, rather than depend on others. I swear on my lion's sword! On my lion's sword! Wait! No ordinary humans can hope to take on the Cardinal. You've done more than enough. I do not wish for you to bear the same painful burden that the Pope had to. You know, Sorey, even if it is for the people, this is still a political battle. So what if it is? Well then, how about this? We'll investigate the Cardinal's possible involvement regarding the rain from our end. In the meantime, Sergei and the others can try to convince the Emperor to believe the Knights. So, ultimately Sorey means to fight the Cardinal after all? Our goal is just to clear up this mystery. Don't you want to know? Yes, I do. I'd like to find out if there truly is something causing the rain. I must apologize. It seems all I can do is put you in danger. I'm more worried about you. If the Emperor sides with the Cardinal or takes a hands-off approach, either way, you guys are screwed. If we can convince the Emperor, we should be able to capture the Cardinal. We'll get him to see the truth, for the people and our comrades. Boris was Sergei's brother, wasn't he? He was investigating the Cardinal, and he put his life on the line for it. Sergei seemed pretty calm about the whole thing. Dass wir jetzt gegen diese Troller kämpfen müssen. Kardinalin Forton. Suche danach. Ist sie irgendwo hier in Pendrago? Gute Frage, nächste Frage. Ich glaube nicht. Oder? Sie ist hier verantwortlich für diesen dauerhaften Regen. Auch nicht schön. Das heißt, wir werden sie wahrscheinlich bekämpfen, wenn sie sich in ein Helium verwandelt.
Oder ich muss in der Vorstadt dieser Kirche wieder. Weil ich habe hier jetzt keinen Stern. Da können wir noch nicht lang, ne? Sieht nicht danach aus. Nein. Ist einfach gerade nur zu Zierde da. Wenn die nicht im Pendrago ist. Gibt es in der Kirche? Gehen wir mal einfach zur Schreinkirche. War die nicht hier? Hey, do we really have to risk our necks out there for something like this? I think we do. I don't know about you, though. No guards? This has got to be a trap. Things are gonna get crazy from here on out. You said it. Ja, Schreinkirche. Oh nein, ich will jetzt gar nicht wissen, was passiert. Vielleicht kämpfen wir jetzt gegen sie oder einer gegen ihre blöden Wachen. Now! You got it! Yes! But even so... This is some malevolence. Do you think that it could be Maltellus who's possessing the Cardinal? What did the cat in the bird mask say? Me, owl! Felt like the domain had been restored for a second. Are terrible jokes also part of your oath? I was really proud of that one. I'm thinking it's not Maltellus. Why? Are you serious? Exio was a servant of Musif, one of the 5 lords like Maltellus. I don't. This domain is rather strong, but not leaps and bounds different from Exio's. I knew it. When did you start making logical arguments? Was war jetzt mit Dessel los? Interessant. Okay, ich bin gespannt, wo wir da rauskommen. Erstmal hier Speicherpunkt. In der Nähe der heiligen Inschriften. There's something back there. It's a trap. Totally a trap. But... A hidden door? Seriously, how cool is that? I hate myself for saying it, but... So cool. Neue Fundstätte, die heiligen Inschriften. Dann hören wir das auch mal an. The village chief knew the whole thing by heart, didn't he? Impressive. The shepherd is granted 4 powers. Earth, water, fire, and wind. They are the blade that shall cleave the Lord of Calamity. That's just what the village chief was saying. You memorized it? More or less. He's actually pretty decent at that sort of thing. I'm sorry, Saray. You're more capable than I thought. What did you take me for? But what exactly are the spiritual powers of the shepherd? All of nature is composed of 4 elements: earth, water, fire, and wind. Each one is governed by one of the 4 eldest seraphim. Right. Eumacia, Amanak, Musif, and Hyanua. Correct. They maintain the balance of the entire continent of Glenwood. When you put it that way, they sound almost like gods. Though they lack a certain divine presence. We feel much the same, actually. They're ostensibly the source of our seraphic arts, but we're basically never aware of them. That's the nature of the 5 lords' existence. The shepherd's spiritual powers are most likely the result of a fortification of elemental affinity through the blessings of the 5 lords. And all to battle against the Lord of Calamity. Kind of a shame that such wondrous power has to be squandered on fighting. Krass. Also hat sie sich mit einem dieser 4 mächtigen Seraph verbunden. Es ist halt eine Frage nur, was könnte das sein?
Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie Feuer oder so ist. Ein Irisstein. Aha. Aha. Da ist das Wappen von unserer Waffe. Da ist Wind. Aber hier ist ein Irisstein. Irisstein 2. Der Junge hinter erzählt Layla, dass sie sich trennen müssen und macht sich alleine auf. Die Suche nach einem bestimmten Schrein. Ein ehemaliger Hirte? That man. He was a former shepherd, wasn't he? Yes. I see. He seemed like a pretty laid-back fellow. Unlike certain other shepherds. Shut up. Well, there's one more thing we learned. Yeah, let's go on to the next one. Huh? Wait, you're not gonna ask her for more details? Wouldn't it be crazy useful to get info on your predecessor? There's a reason why Lila never mentioned it, don't you think? We know that much at least. Saray. Mikleo. But that reason just might be the key to all our problems. You better hope you don't regret it later. They may be kids, but they're not as immature as you'd think. Titel gequälte Seele. Aber hier gibt's noch was. Kleine rote Tafel. Okay. Oh! Durch das Einigen, das war jetzt die rote Tafel, ne? Alter, wir müssen später nochmal hier zurück. Okay. Da geht's raus. Und ich glaube nicht, dass wir hier runterkommen. Jetzt Gegner. Hallöchen, wer bist du denn? Aber bevor wir das hier machen, muss ich leider sagen, ist die Zeit auch wieder schon vorbei. Ich renne jetzt noch zurück zum Speicherpunkt. Und ja, muss leider hier jetzt wieder mal sagen, das war's mit Tales of Zestiria. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich eine positive Bewertung da lassen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr natürlich beim nächsten Mal wieder einschalten. Und wir sehen uns. Also, bis dann.